there هلته لاړ شه. go there. come here دلته راشه. come here. come fast ژر راشه. come fast. go backward شاته لاړ شه. go backward. put your hands up لاسونه دې پورته کړه. put your hands up. you are criminal ته مجرم یې. you are criminal. check him هغه تلاشي کړه. check him. come later وروسته راشه. come later. close the door دروازه بند کړه. close the door. put on your clothes جامې دې واغونده. put on your clothes. put on پریزل ورب ده معنی ده اغوستل جامې اغوندل. take off your shoes بوټان دې وباسه. take off your shoes. take up معنی ده وباسل یا لرې کول لکه د بوټانو لرې کول یا د بل څیز لرې کول. sweep the room کوټه جارو کړه. sweep the room. I got late زه ناوخته شولم یا په ما باندې ناوخته شو. I got late. I was stuck in traffic زه په رش کې ایسار وم یا زه په رش کې بند وم. I was stuck in traffic. stuck معنی ده بندېدل یا ایسار یا بند. traffic وای رش ته. where were you last day پرون ورځ چیرته وې یا تیره ورځ چیرته وې. where were you last day. last day تیره ورځ. where معنی ده چیرته. I lost the way زمانه لاره ورکه شوې ده. I lost the way زمانه لاره ورکه شوې ده. I lost the way. don't lie دروغ مه وایه. don't lie دروغ مه وایه. tell me the truth ما ته رښتیا ووایه. tell me the truth ما ته رښتیا ووایه. ستا صحت اوس څنګه ده؟ how is your health now? how is your health now? زه اوس هم ښه نه یم. I am still not well. I am still not well. ته چیرته اوسیږي یا چیرته ژوند کوې؟ Where do you live? Where do you live? ستا کور چیرته ده؟
Where is your house? Where is your house? زما کور په ومه کوڅه کې ده. My house is on 7th Street. My house is on 7th Street. ستا پلار څه کار کوي؟ What does your father do? What does your father do? هغه یو تجار ده. He is a trader. He is a trader. په بانک کې څومره پیسې لري؟ How much money do you have in your bank? How much money do you have in bank? How much money do you have in bank? How much money do you have in bank? ته څومره ماشومان لري؟ How many children do you have? How many children do you have? زه 5 ماشومان لرم. I have 5 children. I have 5 children. زه $1,00,000 لرم په بانک کې. I have $100,000 in bank. I have $100,000 in bank. زه په بانک کې $1,00,000 لرم. ته څه کار کوي یا ستا وظیفه څه ده؟ What do you do? What do you do? زه پیلوټ یم. I am a pilot. I am a pilot. ستا سره نغدي پیسې شته؟ Do you have cash? Do you have cash? No. نه. ستا تر ټولو ښه ملګری څوک ده یا نږدې ملګری څوک ده؟ Who is your best friend? Who is your best friend? علي زما نږدې ملګری ده. Ali is my best friend. Ali is my best friend. علي زما تر ټولو نږدې ملګری ده. هغه کله مړ شو یا هغه کله وفات شو؟ When did he die? When did he die? هغه تیره ورځ مړ شو. He died yesterday. He died yesterday. ستا مشر ورور څه کار کوي؟ What does your elder brother do? What does What does your elder brother do? What does your elder brother do? هغه د موټرو مستری ده. He is an auto mechanic. He is an auto mechanic. ته زما خبرو پوهیږي؟ Do you catch my words? Do you catch my words? Oh, بله. Yes, I do. Yes, I do. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ
او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.